хорошо. Hi guys, CJ here with Ezlogz. We had some difficulties. First, my phone died. Then the internet reception got lost. This is Ben right here. He will be doing the Russian translation. Добрый день. У нас были проблемы сначала с телефоном, потом с интернетом, но попытаемся еще раз. Okay, so we will do a little intro on the how to activate the device at the back end. Then we'll get in the truck and then show you guys how to make it Bluetooth to the app itself. Сейчас мы покажем вам, как активизировать сам этот прибор. Затем мы уже внутри автомобиля покажем, как подсоединить к вашему телефону или к вашей таблетке через Bluetooth. So the device itself is little. It's about the size of a quarter. As you see, сам этот прибор небольшой, с размера quarter, 25 центов. About this size. Вот это размер. Comes with a 9-pin. Там у него 9 этих пинов. Make sure the ignition is off before you plug in the device. До того, как вы Подсоединяйте. соединяете прибор, пожалуйста, проверьте, чтобы зажигание было выключено. Before the driver connects the device, the fleet manager needs to go into the fleet back panel. До того, как водитель подсоединит этот прибор, менеджер в компании должен сначала зайти в программу со своего компьютера. As you see right here, we have one AOBRD device. It's active because I already just connected it. У нас уже подсоединен этот прибор по AOBRD. AOBRD. You can deactivate it. Можно деактивизировать. Update to ELD. Или же перейти на ELD. Or read the history. Или же посмотреть историю. You will have a button here instead of history, activate, if the device is not activated. Если же прибор еще не активизирован, вместо кнопки History, история, у вас будет кнопка Activate, то есть активизировать. Once you click Activate, you will see a pop-up screen asking, are you sure you want to activate that device, and then choose AOBRD or ELD. Затем, когда вы нажмете на кнопку Activate, у вас выскочит окошко, где у вас будет вариант активизировать либо AOBRD или же ELD. As you see, we chose AOBRD. It shows here. Мы выбрали AOBRD. Then make sure go to Fleet. Затем нажимайте на кнопку Fleet. Click on Driver. Затем нажимайте на Driver. Click on Action. Nажимайте на Action. And then assign that driver as ELD or AOBRD. Also, if you want to allow the driver to do any edits that have been reassigned not correctly to that particular driver. И затем вы уже приписываете конкретного водителя к этому прибору и либо на платформе ELD, либо на платформе AOBRD. Затем вы также делаете пометку, разрешаете ли вы этому водителю делать какие-то поправки и изменения, если это было на AOBRD. You got yard mode, convenience mode, personal cycle, basically little stuff that you may allow the driver to run off. Вы видите несколько разные режимы работы: Yard Mode, Convenience Mode, Personal Cycle. Это те режимы, в которых вы разрешаете работать своему водителю. Click on Save. Сохраняйте. As you see it updated. Видите, все оно обновилось. And now you are ready to have your driver connect to the device. На данный момент водитель готов подсоединиться к прибору. Previously we had a difficulty also, which myself I ran into, is that I assigned the device to this VIN number, and then I tried to reassign the same, a different device to the same VIN number. Проблема, которая может возникать, которая у меня возникала, когда у меня был приписан один прибор к вину, и затем я хотел приписать другой прибор к этому же самому вину, и мне это было сделать невозможно. So basically, make sure you don't run around your lot plugging in the devices, as you will have an error, connection error, and you will need to contact customer support to help you correct that error, as you cannot put the same device in multiple trucks. I mean, you can if we allow you to on the back end, but
as of now, you cannot just take it out and stick it in to another truck and make sure, assume that it will work. То есть, чтобы вы запомнили, что вы не можете взять один этот девайс и просто снять с одного трака и поставить другой без того, чтобы получить разрешение или перезагрузку с Customer Service. Это сделать невозможно без подтверждения с нашей стороны. Это можно сделать, но это сначала нужно контактировать Customer Service, мы перезагрузим этот девайс, и затем можно поставить на новый трак. Yeah, or you're gonna have the same error if you've seen our previous video that we had. Или же у вас будет такая же проблема, которую вы видели на предыдущих видео. Okay, we will go ahead and get inside the truck and then show you guys how to link the device to the phone or your tablet. И сейчас мы сядем в машину и уже покажем, как подсоединить этот девайс к вашему телефону или же планшету. One more thing I would want to mention before we do that is make sure that you invite your drivers or your drivers request to join your fleet. Но сначала вы должны сделать, чтобы пригласить водителей присоединиться к этой программе. To their fleet. Basically, you have to have drivers in the fleet in order to assign those drivers. In order to assign those drivers, they have to join your fleet, or you can send them a request to join. But either way, there's two options. Either they do it, or да, либо они сами делают подсоединение, либо вы высылаете им приглашение, и они делают уже по этому приглашению присоединяются. Yeah, but either way, it has to be approved on both sides. Но в обоих случаях это должно быть подтверждено с обоих сторон. Yes. Okay, let's go ahead and get in the truck. It is cold out here. У нас холодно, давайте заберемся в трак. Even my iPhone died. So, the ignition was off. We plugged in the device. We turned the ignition on. Started the truck because it was cold. Зажигание было выключено. Мы подсоединили этот прибор, включили зажигание и завели двигатель. Make sure when you plug in the device, the green light is blinking. Пожалуйста, проверьте, когда включаете этот прибор, проверьте, чтобы зеленая лампочка моргала. Let's go ahead and set up your first truck. Click on the plus icon. Теперь давайте подсоединим ваш первый трак. Нажмите на кнопку плюс. Now manage trucks. На кнопку Manage Trucks. As you see, I had previous trucks that have been assigned already. Видите, у меня уже был подсоединен один трак. Два трака. Два трака приписаны. Yes. But we were going to create a new truck with this VIN number and assign it to this device. Сейчас мы создадим другой трак с этим вином, номером, и мы подсоединим к этому новому девайсу. Click on the plus icon. Жмите на плюс. After you clicked on the plus icon, you will see that the device appeared here. Видите, этот прибор, он высветился. You might have previous devices that you used that will appear here, or another truck that maybe in the area that uses the same device, but it will be underneath yours. It will not be on top here. Если вы увидите другие приборы, которые высвечиваются, это значит, что либо это те, которые вы использовали в прошлом, либо это какой-то трак поблизости, который использует ту же самую систему. If you click on another truck, you will have an error appear. Если вы нажмете на чужой трак, у вас будет ошибка. Let's go ahead and create a truck. Теперь давайте создадим трак. Click on the device. Вы нажимаете на этот прибор. That's going to be the first one once again on your screen. Это будет первый сверху. Click on Add. Нажмите добавить. Add. As you see, the truck that we created with the VIN number has been created successfully. Значит, мы успешно подсоединили трак, который мы создали в системе, и вы видите, высвечивается его VIN номер. Click on OK. Нажимаете OK. But before you do that, you can see right here the blue and the VIN number. Вы видите синяя точка и номер ВИНа. Нажимаете OK. Here you will see the green light, AOBRD. Теперь вы должны заметить в правом верхнем углу зеленый огонечек или иконочка, это AOBRD. As you see, previously it was gray. А до этого там ничего не было, было серое. When it's activating, it turns blue. Когда он идет фаза активизации, он горит голубым цветом. When it's activated, it's green. Когда он уже активизировался, он зеленый. You can click on your grid.
Нажмите на сетку. You can see the device was connected, Видите, что прибор был подсоединен, not moving. не в движении. Let's go click back Назад. and test it out driving. What will happen? Давайте проедемся, посмотрим, что произойдет. We should be set in the back end as 10 hours per hour before we trigger it to drive on this AOBRD. Значит, он нас переведет в режим вождения при скорости 10 миль в час. Так нас настройки настроены. Да, можно, да, это было так настроено. Можно выставить другую скорость, у нас сейчас настроено на 10 миль в час. As you see, after we reach 10 miles an hour, Как только мы достигли 10 миль в час, it threw us into driving. оно перевело нас в режим вождения. The safety director in his main admin panel Значит, директор по безопасности, он может со своей стороны, в своем компьютере, he can go in and adjust the speed limit он может, from 5 to 15 miles per hour before it triggers the drive mode. он может установить скорость, при которой он вас выводит в режим вождения, и этот лимит может быть от 5 до 15 миль в час. As you see, we are red and stationary. When we start moving, it will turn green. На данный момент горит красная иконочка, это значит, что мы стоим, мы не в движении. Как только мы начнем движение, она сменится на зеленую. Once again, we're driving. Мы поехали. When we reach 10 miles an hour, is our set speed? У нас установлена скорость 10 миль в час. Когда мы достигли ее, она загорелась зеленым цветом. Rough roads here. Ну, небольшие тут у нас кочки, чтобы нам веселее было. Okay, so going forward. Продолжаем. In the Ezlogz AOBRD mode, the admin can adjust the speed limit from 5 to 15 miles per hour. Значит, когда он находится, работает на платформе AOBRD, директор по безопасности, он может скорость менять от 5 до 15 миль в час. Это та скорость, при которой переходит в режим вождения. Also, we are adding another feature where you can set from 0 to 2 miles and then trigger the drive mode. Мы также добавляем еще одну опцию, при которой будет переход в режим вождения от 0 до 2 миль в час. So basically, it will trigger drive mode after you reach 2 miles of your driving. То есть он перейдет в режим вождения, когда вы достигнете скорости в 2 мили в час. As you see, we are stationary. Сейчас мы остановились. Let's go ahead and change our status by clicking here. Давайте поменяем наш статус. If you will just let it sit for 5 minutes, you will get an alert saying, do you want to change your status as you are stationary. Но если мы это не делаем, то через 5 минут нам выскочит оповещение, которое спросит нас, хотим ли мы поменять наш статус. If you don't do that, within 60 seconds thereafter, it will automatically throw you into on duty. Если вы это не сделаете в течение последующих 60 секунд, он автоматически вас переведет в режим off duty. On duty. On duty, sorry. Let's go ahead and click here. Go off. Давайте нажмем сюда. Off. Нажмем. Click save. Нажмем сохранить. As you see, we are in off mode now. Сейчас мы находимся в режиме off. Click on your grid. Нажмите на сетку. График. Here you can see different kind of motions and your odometer reading. Здесь вы видите данные нашего движения и запись нашего одометра. If you click on the side here, нажмите сбоку. you can see the time and the location. Вы увидите время и локацию. This location on ELD cannot be edited. Эта локация в ELD изменена быть не может быть изменена.
However, it can be edited somewhat in AOBRD. Но в AOBRD оно может быть каким-то образом изменено. We can go and check other statuses. Мы также можем проверить другие статусы. As you see there here, it says AOBRD status driving. Сейчас он показывает, что он находится в статусе вождения на AOBRD. You can turn off here engine, scanner, if you just want to see your other statuses here. Если вы хотите увидеть какие-то другие статусы без двигателя и сканера, вы можете просто их отключить. Let's go ahead and click on the grid. Давайте посмотрим на сетку, на график. As you see, it lighted up green. Он высветился зеленым цветом. Let's double click on it. 2 раза нажимайте на него. Edit. Нажмите Edit, исправление. As you see, there's an alert. Видите, выскакивает предупреждение. Right now, my safety director allowed me to do corrections if it was misassigned to another driver. На данный момент у меня есть разрешение от моего директора по безопасности сделать изменения, если время вождения было предписано на другого водителя. As you see, there's a pop-up here stating, "Are you sure you want to do this?" И в этом предупреждении вопрос: ты уверен, что ты хочешь это сделать? Let's go ahead and press OK. Давайте нажмем ОК. And here you can edit. Click here. Затем вы сделали изменения, нажали сюда. You can do it this way as well. Можно сделать также другим способом. Let's select. Drive. Нажимайте Select, нажимайте Drive. If I want to edit that particular drive, if that was not assigned, misassigned, somebody else, and I want to claim it as an unassigned driver. Если же я могу изменить это, если кто-то другой вместо меня ехал, и я хочу изменить на тот статус, что именно я ехал в это время. As you can see here, you can also add your location. И здесь также можно изменить локацию. It's not pulled automatically. Оно автоматически не высвечивается. Let's go ahead and say our location. Choose Portland. Давайте, например, выберем Портленд как нашу локацию. Let's say pre-trip. Save. Сохранили. Saved. Status is updated. Видите, статус был обновлен. You can also just swipe through. Вы можете также пролистать and see your previous logs. И посмотреть свои предыдущие журналы. Click on General. Нажмите на общую и на General. Here you can see all the needed information that you may need to fill up your log on top. Здесь у вас вся есть информация для того, чтобы внести свой лог. Here you can see the vehicles that you're assigned to. Здесь автомобиль, к которому вы приписаны. Trailers. Трейлеры. Main office. Главный офис. Co-driver. Второй водитель. And signature. Подпись. As you see, we have another pop-up that just appeared right now as 5 minutes passed, asking us about our status. Видите, 5 минут уже прошло, и поэтому выскочило это окошко, которое спрашивает нас о нашем статусе. I'm gonna select sleeper. Мы выберем Sleeper. And it's done. И на этом закончено. Right here, let's do a signature. Подписываем. Don't have to save nothing, just go back. Сохранять не надо, просто нажимаете кнопку назад. You can see it's in blue. Видите, голубое высвечивается голубым. The rest are red. Все остальное красным. When it's blue, that means you're assigned and you're good to go. Если это голубой цвет, это значит, что вы можете ехать. Все нормально. Подписал уже этот. Да. Here's your recap. Это как бы повторение информации. Driving, all that stuff. Вождение и все такое. Let's go change to off duty. Давайте пойдем на off duty. Everything's done in click a button. Все это делается с помощью одной нажатия кнопки. For the safety inspector. Для инспектора, который вас проверяет на дороге. Click inspection mode. Нажимайте режим инспекции. Here it will ask you, do you want to lock the rest of your phone, not allowing the safety inspector to go through it. Здесь вам выскакивает окошко, которое спрашивает, хотите ли вы
закрыть свой телефон, чтобы инспектор не имел доступа к вашему телефону, кроме вашего логбука. Click OK. Нажимаете ОК. Everything else is locked. Все закрыто. He can only go and scroll and watch the needed information that he needs. Он имеет доступ только к той информации, которая ему нужна. Once again, you can see that device that you connected to AOBRD. Опять-таки, тут высвечивается прибор, к которому подсоединены. DOT number, AOBRD, номер DOT, VIN number, номер ВИНа and all the needed information. и вся остальная информация. He can just swipe through it Он может просто пролистать. and watch his 9 days that he needs. If he needs to, he can click here. Он может посмотреть историю за последние 90 дней. Затем он может нажать на эту кнопочку. Send it to him by email. И он может отправить себе эту информацию на email. We have other options that may be attached that your phone may allow. И у нас еще есть другие опции, которые могут быть разрешены в этом телефоне вашем. I'll go ahead and open just to show. You can print. Вы можете распечатать. In different programs that you might have, different apps that may allow you to also send the app. И вы можете, Logs. да, можно выбрать любое другое приложение, с помощью которого вы сможете отправить ваши записи. As you see, I try to do something and it's saying, hey, put in your password. Но, видите, я хотел что-то сделать, но он требует пароль. Let's put in my password. Введем пароль. Okay. Now, I went back into my logbook. Затем я снова вернулся в свой логбук. As you can see, everything's simple, easy to use. Как вы сами видите, все очень просто и доступно в пользовании. Here you can view your previous logs as well, without leaving the main dash panel. Без того, чтобы уходить с главного экрана, вы можете посмотреть свои предыдущие логбуки. If you click on that panel, Если вы нажмете на эту панель, you will open that date of log that you clicked on. вы нажмете, вы увидите именно тот журнал, на который вы нажали. Let's go ahead and go back. Давайте пойдем назад. For those that need a language change, Для тех, кому нужно другой язык для пользования, click on the menu, нажимаете на меню, go into settings, нажимаете на Settings, language, на Language, choose the language you want to choose, выбирайте язык, который вам удобен, save, сохраняйте, and there you go. и все остальное будет на этом языке, который вы выбрали. As you can see, everything is in that language that was chosen. Все, как вы сами видите, все это на том языке теперь, вся информация на том языке, который вы выбрали. Click back. Назад. Also, we offer different kind of maps. У нас есть отдельная иконка для карты. You can just scroll through them. Вы можете просто как бы Пройтись вниз, вверх. вниз, вверх, да, листать. If you choose that particular place, Вы можете выбрать какое-то определенное место, it will appear like this. Then you click on it. Нажимаете на окошко, которое выскакивает, As you see, it's in your native language that you chose. и это на вашем языке, который вы выбрали. The weather Погода and all the needed information. и вся остальная информация. Also, the fuel price if it's available. И также, если есть, то вам покажет цену на бензин или на дизель. Yes. Document center. Центр документов. Let me ahead change it to English, Давайте поменяем на английский. as I came here when I was 6 years old. This is my country. Это моя страна уже. Okay, so let's continue. Click on the log. Продолжаем. Нажимаем на лог. Document center. Центр документов. As you can see, it's now in that language that you chosen, which is English. И видите, это на том языке, который мы выбрали. В данном случае это английский. Here, if you click, you will switch over to your social platform. Здесь, если вы нажмете на эту кнопку, то вы переходите на социальную платформу. As you can see, you can add friends, Вы можете добавлять друзей, follow friends, вы можете быть фолловерами ваших друзей, you can go into popular communities, create your own вы community, можете создавать группы, можете присоединяться к другим группам. example manage. This is a group I created. We have 94 followers. Допустим, эта группа, которую я создал, у нас уже 94
участника. Click back. Назад. Here. Let's go and check out my profile. This is my profile page. Посмотрим мой профиль. As you can see, everything's in a click of a button. Very easy to use. First of its kind social platform for logistics. Очень просто в использовании. Это единственная в своем роде социальная платформа, которая имеется в логистике. Click here. Нажимаете здесь. Let's go click on this guy here. Нажимаете сюда. Allow. As you can see, we have different kind of options: walkie-talkie, check-in, video, contact. Есть разные способы общения. Это walkie-talkie, чат, видео, контакты. If you scroll to here like this, Если вы перелистнете на эту страничку, as you see, he chose not to be disturbed. он не хочет, чтобы его беспокоили. However, this is a walkie-talkie that you can communicate with him. Но это walkie-talkie, как рация, по ней можно разговаривать с другими людьми. History right here. Go Там back. есть история общения. Назад. Also, if you want, click back. There's group chats and group walkie-talkie. Но есть также и групповые чаты и групповые, где можно общаться по рации в группе. Yeah. Here we have different kind of notifications. Также разные оповещения. As you see, very easy Как вы видите, and very convenient to use. очень удобно и очень просто для пользования. Let's go ahead and click here. Давайте нажмем сюда. See, I'm back into my work. А я опять как вернулся на свое рабочее место. If I click again, I'm in my social platform. Я нажимаю ту же самую кнопку второй раз, я перехожу на социальную платформу. We are connected right here. Мы сейчас подсоединены. Let's go ahead and disconnect from this truck. Давайте мы отсоединимся от этого трака. Disconnect. Подсоединились. Let's go ahead and try to connect back to this truck. Давайте снова подсоединимся к этому траку. We are back connected successfully. Подсоединились успешно. Click OK. Окей, нажимаем. It's green. Горит зеленая иконочка. Once again, very simple, very convenient and easy to use. Очень просто и удобно в использовании. Also, we have roadside assistance. У нас также есть помощь при дороге. You can buy membership from Roadside Masters. Вы можете купить членство в Roadmap Masters. Roadside Masters. Roadside Masters. Yes. We have a dispatch, in-fleet messaging. У нас есть диспатч, у нас есть внутренние сообщения. All in one platform, very easy to use. Все это на одной платформе, очень удобно. Also, backend and frontend. Это как бы Backend and frontend. да, пользователь и менеджер. Yeah. So, also you can attach documents to a status. Вы также можете к своему статусу загрузить документы. And instead of taking a bunch of receipts when you get inspected, they will all be saved electronically on your phone device and in your backend panel. Вместо того, чтобы на инспекцию тащить кучу реситов, вы можете все это электронным образом сохранить в вашем телефоне, и это также будет сохранено на сервере. Another thing that we wanted to tell you guys, I mean, this is just briefly we went through. I mean, there has way more options. Our main thing was to hit the ELD AOBRD. Вот здесь нам гораздо больше, чем мы могли сегодня рассказать. Мы только вкратце рассказали о всех вариантах и опциях. Главная тема на сегодня была AOBRD и ELD. Few other things that I wanted to touch bases is kind of explaining to you guys. Пару еще вещей, которые я хотел бы вам объяснить. Difference between AOBRD Разница между AOBRD and ELD. и ELD. And when is the deadline to get your AOBRD? И какие сроки, чтобы записаться или купить AOBRD? Чтобы получить. Да, чтобы получить. Our same device offers AOBRD and ELD on same platform. Мы предлагаем эти приборы, которые работают на одной и той же платформе, как для AOBRD и ELD. However, we are not allowed to sell AOBRD after December 18, 2015.
2017. Но однако же мы по закону не имеем права продавать AOBRD после декабря 18 числа. Meaning it needs to be installed in your vehicle by that date. Это значит, что он должен быть установлен на вашем автомобиле до этой даты. Yes. Once it's installed before December 18th, 2017, you will be grandfathered in for another 2 years to run as an AOBRD driver. Если вы установите AOBRD до 18 декабря этого года, вы получите право использовать его в течение последующих 2 лет до конца 2019 года, Yes. до декабря 2019 года. Another thing is, we cannot activate, we cannot sell AOBRD devices Не активизировать приборы на платформе AOBRD после декабря 18 числа. even if you have one device from anybody and it malfunctions, you will need to send it back. Once they send you a new device, the new device needs to be working as an ELD device. Даже если у вас уже есть такой прибор, и он вдруг сломался или что-то не работает, и вы отправили к своему провайдеру, а новый девайс, который придет, он уже будет ELD. Yes. Another function that we have is when there's any malfunctions within the device itself. Еще один вещь, которую хотел сказать, что если какая-то поломка в самом приборе произойдет, we have an option to update the device and check all the malware to make sure we can troubleshoot it instead of just saying to you guys, hey, just send it back in and we'll send you a new one, which under that you will lose your AOBRD grandfather deal. Если вдруг произойдет какая-то поломка, мы имеем возможность, без того, чтобы вы прислали к нам этот прибор, мы можем посмотреть, в чем проблема, и при возможности исправить, и таким образом вы не теряете право пользоваться платформой AOBRD. We try to update different versions 3 times a month. Мы пытаемся обновлять разные версии, все версии 3 раза в месяц. We have updates every Friday on both platforms, Android and Apple. У нас происходит обновление каждой платформы, как по Apple на Apple и в системах Apple и в системах Android. You can update it around 3 o'clock Pacific Standard Time every Friday. Вы можете обновить каждую пятницу в 3 часа по западному времени. Main things why I tell people and I prefer AOBRD, being a driver myself in the past. Главная вещь, которую я пытаюсь сказать людям, и почему я сам в прошлом предпочитал пользоваться платформой AOBRD, is because AOBRD has more options and you're more free. As ELD, you're more tied down and the recording is every step that you're moving. Потому что на платформе AOBRD It's hard to pronounce. у вас больше свободы действий по сравнению с ELD, потому что ELD он ведет более строгий контроль. So AOBRD records half of the data pretty much compared to what ELD records. Потому что AOBRD записывает вдвое меньше информации, чем записывает платформа ELD. Yes. Also, your location cannot be edited whatsoever on ELD. На ELD платформе ваша локация никаким образом вообще не может быть изменена. Going back to AOBRD, you can do some minor adjustments. В то же самое время на платформе AOBRD вы можете делать некоторые изменения. ELD editing is not allowed. В ELD не позволяются делать никакие изменения или обновления. Back to AOBRD, some minor editing is allowed. Но в AOBRD возможны незначительные изменения. Вы можете вносить изменения сами. When you edit on ELD, it's shown to the inspector in the inspection mode, and AOBRD, it's not shown. Если вы сделали какие-то изменения, то на платформе
AOBRD эти изменения инспектор не увидит. В то же самое время, если есть какие-то изменения в ELD, все эти изменения будут видны инспектору. It's saved to your admin panel, and upon inspection, let's say annual inspection, that's the only time the inspector will be able to see those edits. In AOBRD. Both. On AOBRD, and it's shown only in the back end. ELD is shown on both. В AOBRD эти изменения, они видны, они сохраняются как бы в офисе, который не виден инспектору, а в ELD все изменения, они видны инспектору. I think we covered pretty much all the basics. We know that you guys are the ones in charge of your fleet, and you know what way is best to manage your fleet. Мы как бы затронули главные вещи по сегодняшней теме, но мы знаем, что вы как бы ответственны за свои машины, за свои компании, и мы знаем, что вы знаете, как лучше управлять вашими траками. The whole thing, coming from a driver myself, been in the logistic industry for almost 11 years. Я работал в логистике и был водителем в течение 11 лет. I've been a safety director. Я был директором по безопасности. And I know this field inside and out. И я знаю эту тему как свои 5 пальцев. And for me, it's not about creating something that will punish you. У меня не была цель создать что-то, что как бы чтобы наказывало вас за неправильные действия. Coming from a driver and creating something for drivers, I wanted to help out, and that will, in a beneficial way to the industry. Будучи сам водителем, я пытался создать что-то, что могло бы помогать и быть полезным для водителей. We are always open to driver feedback. Мы всегда открыты выслушать ваши отзывы и предложения. We always want to hear you guys out. Any advice that you want to give us, anything that you think that is legal that we should add to our platform, we're here to listen. Мы всегда готовы выслушать и имплементировать любые ваши советы и предложения, если они законны и легальны. В рамках закона, да. Да, в рамках закона мы всегда с радостью их имплементируем. Yes. Thank you guys for watching our video. Hopefully this clarifies some calls that we had, holding up our customer support line. Спасибо, что вы посмотрели наше видео. Надеюсь, что это прояснили многие вопросы, которые мы получаем в наш customer service. Clarifying the AOBRD ELD and letting you guys know that your deadline having the device installed in the truck is December 18, 2017. That's it. Касательно AOBRD и ELD, мы хотим, чтобы четко запомнили, что у вас крайний срок, когда вы можете установить AOBRD на ваш трак, это 18 декабря. Feel free to contact us once again, and do not forget to order your AOBRD devices with Ezlogz, because that is the best platform you will get. Контактируйте нас со всякими вашими вопросами, мы рады ответить на них, и не забудьте заказать прибор AOBRD именно в нашей компании Ezlogz. Yes, I like the translation. Thank you guys once again, and don't forget, Ezlogz is the best platform of the market, no annual contract. Пожалуйста, еще отметьте для себя, что на данный момент мы являемся лучшей фирмой, платформой на маркете, и у нас нету годовых контрактов. Спасибо за помощь, переводчику. Спасибо, no, you're doing great, buddy. And basically it's $29.99. You can use everything else for free, and sign up after that for $29.99. You get your IFTA calculation and all the other perks added on. Социальная платформа бесплатная, вы можете пользоваться всеми остальными возможностями. $29.99 стоит, чтобы получить AOBRD либо ELD плюс IFTA, это дорожная такса, которая она считается автоматически. Очень хорошо перевел. Чуть стараюсь. Alright, thank you guys. We apologize for any technical difficulty that we had. It's kind of cold outside. We had iffy internet here and there,
but however, we survived. And yeah, join our platform, and we're growing, and we want you guys to grow on this first of its kind social platform, plus ELD AOBRD. Thank you. Contact us, support@ezlogz.com, sales@ezlogz.com. Take care.